So now next move to the next method. See, ఇప్పుడు వరకు ఏం మాట్లాడుకున్నాం, ఏ అలానే కంప్లీట్ ఒక పర్సన్ ఏమంటే 1 day ఎంత వర్క్ అవుతుంది, ఇన్ డేస్ లో వర్క్ పలానా వర్క్ కంప్లీట్ చేయాలంటే వీ హ్యావ్ టు కన్వర్ట్ టు దాట్ వే, రైట్. అదే 2 persons చేస్తే ఇండివిజువల్ పర్సన్స్ కి ఇస్తాడు, లైక్ ఏ పర్సన్ ఇన్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తాడు, బి పర్సన్ ఇన్ డేస్ లో కంప్లీట్ చేస్తాడు. ఇఫ్ దే వర్క్ టుగెదర్ అని అడిగి చేస్తే వి సాల్వ్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఆల్సో. 3 persons ఉంటే అలాంటివి కూడా మనం ఎలా చేయాలో తెలుసు. ఇప్పుడు ఇద్దరు 2 persons కే ఇద్దరు కంబైన్ చేసి ఎంత వర్క్ అవుతే అందులో ఒక పర్సన్ ఒక్కడే ఎంత వర్క్ చేయగలిగితే ఇంకొక పర్సన్ ఎంత వర్క్ చేయగలుగుతారు అని అడిగితే వి సాల్వ్ 6th method. నౌ ఇన్ దిస్ మెథడ్ సి క్వశ్చన్ చేద్దాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, if A and B can do a work in X days, A and B కలిసి X days లో వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తే, అలాగే B and C can do a same work in Y days లో చేస్తే, అలాగే C and A can do a same work in Z days. ఏమంటున్నాడు, A plus B కంబైన్ గా చేస్తే X days పడుతుంది అంటున్నాడు, B plus C చేస్తే Y days పడుతుంది అంటున్నాడు, C plus A చేస్తే Z days పడుతుంది. ఇఫ్ దే వర్కింగ్ టుగెదర్, ఓకే, ముగ్గురు కంబైన్, దిస్ ఇస్ 1 2 3 అనుకున్నాను. సో ముగ్గురు 3 persons, ఈ 3 కూడా కంబైన్ గా అంటే ఏబిసి అనే పర్సన్స్ కంబైన్ గా వర్క్ చేస్తే what is the formula? This is the one we will get. Okay, A plus B plus C is equal to 2 into xyz by xy plus zx plus yz. See, if you look at the 5th method, 3 persons, each person will take the respective days, right? If they work together, those 3 persons, xyz by xy plus yz plus zx. బట్ ఇక్కడ ఏమవుతున్నారు, ఇక్కడ ఇద్దరిద్దరు చెప్పన ఇచ్చాడు. ఓకే, ఇంతక సింగిల్ గా ఇచ్చాడు, అలా ఇచ్చాడు, ఏ ఇన్ డేస్ కి, బి ఇన్ డేస్ కి, సి ఇన్ డేస్ కానీ. ఇప్పుడు మీరు డైరెక్ట్లీ సాల్వ్డ్. బట్ ఇక్కడ మాత్రం ఏబి ఇన్ డేస్ లో వర్క్ చేస్తున్నారు, బిసి కలిపి ఇన్ డేస్ లో చేస్తే, సి అండ్ ఏ ఇన్ డేస్ లో వర్క్ చేస్తే, ఇఫ్ దే వర్క్ టుగెదర్, ఏబిసి అనే పర్సన్స్ వర్క్ టుగెదర్ చేస్తే we will get this formula, right? We have to use this formula. See, 5th formula ki ee formula ki meer compare cheskondi, there is only one difference, that is here they are multiplying with 2. The formula is remains same, but we are doing multiplication with 2. Okay, let's solve this first question. Okay, we'll understand with the question. See, question chadavanడి first of all. If A and B work together, A plus B work చేస్తే 4 and half hours పడుతుంది అంటున్నారు, which means 4 2s are 8 plus 1 9 by 2 hours పడుతుంది అంటున్నారు. అదే B plus C కంబైన్డ్ గా వర్క్ చేస్తే 3 hours పడుతుంది అంటున్నారు, రైట్. అదే C plus A వర్క్ చేస్తే 2 1 by 4, which means 4 2s are 8 plus 1 9 by 4 hours పడుతుంది అంటున్నాడు. సో అప్పుడు ఇప్పుడు హవర్స్ లో ఇచ్చాడు కాబట్టి మీరు 1 hour లో కన్వర్ట్ చేస్తుంది. 1 hour లో ఎంత చేయాలి అంటే ఇన్వర్స్ చేయాలి కదా. సో ఇన్వర్స్ చేయండి, 1 by 9 by 2, విచ్ మీన్స్ 2 by 9 వర్క్ కంప్లీట్ చేయొచ్చు 1 hour లో. అలాగే బి అనేవాడు 1 by 3 వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాడు 1 hour లో, అది బి ప్లస్ సి అనేవాడు. సి ప్లస్ ఏ కంబైన్ చేస్తే 1 hour లో 4 by 9 వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తున్నాడు. నా యాక్చువల్లీ ఇది కన్వెన్షనల్ మెథడ్, వితౌట్ యూజింగ్ ఫార్ములా సాల్వ్ చేస్తున్నాను నేను. సో ఎలా సాల్వ్ చేయాలి వితౌట్ యూజింగ్ ఫార్ములా? See, first of all, we have equations. We have to solve those equations. So then only we will get the, first of all, man A, B, C individual values find out cheyali. Then only we will add together, right? So, but we don't have individual values. Mano our individual values find out cheyali. So let's take equation number anything. You can take anything. So let's take A plus B is equal to 1 day work and the 2 by 9, right? So now నేను A ఎంచుకుంటున్నాను, B నర్సరీ పంపిస్తున్నాను. So 2 by 9 minus B అవుతుంది. So this is the equation 4 I'm considering. Now substitute equation 4 in equation 3. Equation 3 avada A plus C is equal to 4 by 9, correct? So A plus substitute చేయండి, A plus avada substitute చేస్తే 2 by 9 minus B అనేది A plus substitute చేస్తే we have C again and 4 by 9. Okay, so దీన్ని ఇప్పుడు minus B plus C is equal to 4 by 9 minus 2 by 9. So now C is equal to 9 LCM 9 LCM, let's say 4 minus 2 by 9. So 2 by 9 plus B. This is equation 5, consider. Now substitute equation 5 in equation 2.
ఓకే, ఈక్వేషన్ 2 ఎప్పుడు b ప్లస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3. సో c సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అక్కడ ఏమవుతుంది, b ప్లస్ 2/9 ప్లస్ b, రైట్, దిస్ ఇస్ c ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3. అప్పుడు 2b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/3 మైనస్ 2/9 అటు సైడ్ అయితే మైనస్ అవుతుంది. సో వీ హ్యావ్ 9 కామన్ చేస్తే 3 మైనస్ 2 1. సో 2b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/9 అవుతుంది, విచ్ మీన్స్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/18. సో b ఇప్పుడు మనకి ఇండివిజువల్ వాల్యూస్ వచ్చాయి. చూడండి, b ఇండివిజువల్ వాల్యూ వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆ b తీసుకెళ్ళి వన్ డే వర్క్ b వర్క్ తీసుకెళ్ళి ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ వేయండి. అప్పుడు మనకి ఏ వస్తుంది కదా, రైట్. అప్పుడు a ప్లస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/9, కరెక్ట్. a ప్లస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2/9. సో b ఎంత, ఇప్పుడు a ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 2/9 మైనస్ b కదా. సో b వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. b ఎంత, 1/18. సో 1/18 ఇప్పుడు ఎల్సిఎం తీస్తే 4 minus 1, which means 3/18 is equal to 1/6. a ఎంత వచ్చింది, 1/6. ఇప్పుడు ఈ 1/6 తీసుకెళ్ళి థర్డ్ ఈక్వేషన్ వేయండి. అప్పుడు c is equal to 4/9 minus 1/6, which is equal to 18 LCM తీస్తే 8 minus 3, which means 5/18. So now a, b, c values వచ్చాయి. a is equal to 1/6, b is equal to 1/18, c is equal to 5/18. సో నాకు ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, a, b, c టుగెదర్ అని అడుగుతున్నాడు. సో ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1/6 ప్లస్ 1/18 ప్లస్ 5/18. If we solve, we'll get 18 by 6, 3 is 3 plus 1 plus 5, which means 9 is equal to 1/2. సో ముగ్గురు కంబైన్ గా వర్క్ చేస్తే ఒక డేలో 1/2 వర్క్ చేస్తున్నారు. అదే టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ వర్క్ కంప్లీట్ అవ్వాలంటే 1 డేలో ఎంత వర్క్ కంప్లీట్ చేస్తాం, టోటల్ డేస్ ఎంత పడుతుంది, ఇన్వర్స్ చేయాలి, 2 days పడుతుంది. సో చూడండి, వితౌట్ యూజింగ్ ఫార్ములా వీ నీడ్ దిస్ మచ్ ఆఫ్ అనాలిసిస్, రైట్. మన ఎంత టైం కావాలి. సో అప్పుడు కానీ మనం ఏబిసి వాల్యూస్ కంబైన్ గా వర్క్ చేసి ఫైండ్ అవుట్ చేయడం సాధ్యం అవుతుంది. సో అలా కాకుండా మనకి ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ దిస్ ఫార్ములా, ఇట్స్ వెరీ ఈజీ, రైట్. 2 into xyz plus yx plus zx plus zy. So let's solve with using the formula. So first of all, x and y z values ఎంతో చూసుకోవాలి. x is equal to 4 and half, right? 4 into 1/2, which is equal to 9/2. y is equal to 3 and z is equal to 4 1/4, which is equal to 9/4, right? So now substitute in the formula. So formula into 2 into 9/2 into 3 into 9/4. 2 into x y z చేశాను. Now x into y, so which means 9/2 into 9/4 and 3 into 9/4 plus 3 into 9/2. Yeah, here see 2 cancel here, and yeah, we have on the numerator we have 9 into 3 into 9/4, and in the denominator we have a 9 9 are 81 by 4 2s are 8, right, 9/4, right, and 3 9s are 27 by 4 plus 3 9 3 are 27 by 2. So 8 9 9 are 81 into 3 divided by 4 by, so denominator లో 8 కామన్ తీసుకుంటే, so 81 plus 4 2s are 8, which means 27 into 2 54 plus 2 4s are, which means 108. Now 4 1s are 4 2s are cancel, 2 numerator లోకి వెళ్తే numerator తో పాటు మల్టిప్లై అవుతుంది, రైట్. మల్టిప్లై అవుతే ఏమవుతుంది, 81 into 3 into 2 by 81 plus 54 plus 108. So once we solve this, we'll get 81 into 3 plus 2 into 2 is equal to some 486 divided by 81 plus 54 plus and 108, which is equal to 243, which is equal to 2, right. In the same way previously మనకి 2 days వచ్చింది if they work together, and ఇప్పుడు కూడా 2 days వచ్చింది. In this way we have to solve this kind of questions. Now let's see, in this question నేను అంత కాంప్లికేటెడ్ గా నేను చేయాలనుకోవట్లేదు, బట్ ఐ రిమెంబర్ ద ఫార్ములా. సో ఫార్ములా ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 into xyz by xy plus yz plus
zx, right? So ఇక్కడ నాకు x ఎవరు చూడండి, if a and b work together in 18 days, which means x is equal to 18 days and b and c, which is y is equal to 24 days and c is equal to 36 days. So z is equal to, so just substitute in the formula, we'll get 2 into 18 into 24 into 36 divided by some 18 into 24 plus 24 into 36 plus 36 into 24, right? Sorry, 36 into 18. So after solve this question, so what will we got? 2 into 18 36. On numerator we will get 31,104. On in the denominator we will get 1944. So once we do division, we will get 16 days. If they work together, A and B and C work together, they can complete the work in 16 days. So in this way, please do remember this formula and yes, all these kind of questions. Now let's move to the next question. Yeah. So next method is, see, 7th method and 8th method are common. అయితే 7th మెథడ్ ఏమంటున్నాడు, ఏ అండ్ బి వర్క్ టుగెదర్, బి అండ్ సి వర్క్ టుగెదర్ అండ్ సి అండ్ ఏ వర్క్ టుగెదర్. హౌ మెనీ డేస్ దే విల్ టేక్ టు డూ సేమ్ వర్క్ ఇన్ సెపరేట్లీ అని అడుగుతున్నాడు. ఇంతక వర్క్ టుగెదర్ అన్నాడు. ఇప్పుడు ఇండివిజువల్ గా వర్క్ చేస్తే ఏ సపరేట్ గా వర్క్ చేస్తే, బి సపరేట్ గా వర్క్ చేస్తే, సి సపరేట్ గా వర్క్ చేస్తే ఎంత అవుతుందని అడుగుతున్నాడు. సి చూడండి, దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. If A want to complete the work alone, then numerator is same for the 7th method and 8th method, and C xy, that which means A plus B and B plus C, that multiplication of xy and yz minus zx. Minus, we are doing minus, right? In the same way for B alone can do, B ఒక్కటే చేయాలనుకుంటే so minus xy. Okay, అదే C ఒక్కటే చేయాలనుకుంటే minus yz. Okay, just do remember this formula, compare and remember it. Okay, ఎప్పుడైనా మనం ఏ ఫార్ములాస్ చదువుతున్నప్పుడు ఓకే లైక్ గుర్తుపెట్టుకోవాలనుకుంటే we have to compare and we have to remember that. ఓకే, ఆ విధంగా కంపేర్ చేసుకుంటూ చదివితే మనకి ఈజీగా గుర్తుండిపోతుంది. So now let's solve this question. I'm directly solving with using formula only. See, A and B work together, they can complete work in 12 days, which means x is equal to 12 days అంటున్నాడు. అది B and C together, that is y is equal to 15 days అంటున్నాడు. And C and A together, that is z is equal to 20 days. B alone can do work అంటున్నాడు. So B work కావాలంటే numerator is same, 2 into x into y into z by denominator is equal to zy plus zx minus xy, right? So just substitute in the formula, 2 into 12 into 15 into 20 by z into y, which means 20 into 15 plus z into x, 12 into 20 minus 12 into 15. So now it is equal to, once we solve this, so on the numerator 2 into 12 into 15 into 20 we'll get 7,200 and in the denominator we'll get something 360. Okay, if we do division we will get 20 days. So if we want to do alone, so they need B need 20 days to complete the work. Okay, now see ikkada kindana C alone అని అడిగాను. So just try yourself. Okay, pause this video and note this question and use that formula. C alone can do work, ela cheyocha formula substitute cheyandi and then
substitute all the given values and then solve it. I'm giving this as assignment, please do it. And now move to the ninth method. So in ninth method, let's see, if A and B together can finish work in X days if they work together for Y days, okay, and then B left the work and A finished the rest of work in P days, then total time taken by A to complete the work alone. See, అర్థమవుతుంది కదా. లెట్స్ సి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ ఇద్దరు కంబైన్డ్ గా వర్క్ చేసి ఎక్స్ డేస్ లో ఫినిష్ చేయగలరు వర్క్, బట్ అయితే ఏం చేశారు, వాళ్ళు ఓన్లీ వై డేస్ వరకు మాత్రమే వర్క్ చేయగలిగారు. ఓకే, లెట్స్ టేక్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 20 days అనుకోండి, బట్ వై డేస్ వర్క్ చేశారు, విచ్ మీన్స్ 15 days వర్క్ చేశారు. రిమైనింగ్ వర్క్ 5 days వర్క్ ఉండిపోయింది కదా. సో అయితే ఇప్పుడు ఏమైంది, ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ అంటే వై డేస్ వర్క్ చేసిన తర్వాత, అంటే విచ్ మీన్స్ 15 days వర్క్ అయిన తర్వాత బి తప్పుకున్నాడు. అప్పుడు ఏ అనేవాడు ఏం చేశాడు, రిమైనింగ్ 5 days వర్క్ ని సమ్ పీ డేస్ లో కంప్లీట్ చేశాడు, విచ్ మీన్స్ లెట్స్ టేక్ సమ్ 8 days ఆర్ సంథింగ్. ఓకే, లెట్స్ పీ ఈక్వల్ 8 days ఎగ్జాంపుల్, 8 days లో కంప్లీట్ చేస్తాడు. ఓకే, రిమైనింగ్ వర్క్ ని విచ్ మీన్స్ 5 days ఆఫ్ వర్క్, ఇక్కడ అంటే ఇక్కడ ఏ ప్లస్ బి కంబైన్ చేస్తే 20 days లో అవ్వాల్సిన అయిపోద్ది పని, బట్ వాళ్ళు ఓన్లీ 15 రోజుల వరకే మాత్రం పని చేస్తారు. 15 రోజుల తర్వాత బి అనేవాడు తప్పుకున్నాడు. సో రిమైనింగ్ 5 days వర్క్ ఏ ఒక్కటి కంప్లీట్ చేస్తాడు 8 days లో. ఇప్పుడు ఏ ఒక్కడే మొత్తం టోటల్ వర్క్ కంప్లీట్ చేయాలి, రైట్, టోటల్ వర్క్. ఓకే, టోటల్ వర్క్ కంప్లీట్ చేయాలంటే అతను ఓన్లీ 5 days వర్క్ నే, రిమైనింగ్ 5 days వర్క్ నే 8 days తీసుకున్నాడు. ఓకే, సో టోటల్ వర్క్ ని కంప్లీట్ చేయాలి. సో ఇలాంటి కేసెస్ లో వీ హ్యావ్ టు యూజ్ దిస్ ఫార్ములా, x into p by x minus y, where x is equal to a and b together they can complete worst number of days ఎంతలో కంప్లీట్ చేయగలంటే x days, that x into ఎన్ని డేస్ వర్క్ p days. సో p అనేవాడు అంటే a, రెస్ట్ ఆఫ్ వర్క్ ఎన్ని డేస్ వర్క్ చేస్తాడు, that p by x minus y. ఓకే, టోటల్ డేస్, బట్ హౌ మెనీ డేస్ దే వర్క్డ్ అనేది సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో నౌ లెట్స్ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. సి, if A and B work together to finish the work in 30 days. So A and B తలుచుకుంటే 30 days లో వర్క్ చేసేయగలరు, కంప్లీట్ చేసేయగలరు, బట్ దే వర్క్ ఫర్ ఓన్లీ 20 days. 20 days వర్క్ చేశారంట. ఓకే, బట్ 20 days మాత్రమే వర్క్ చేశారు. సో ఇప్పుడు అయితే 20 days వర్క్ తర్వాత ఏమైందంటే బి తప్పుకున్నాడు. ఇంకా అంత ఎన్ని డేస్ వర్క్ మిగిలిపోయింది, బి లెఫ్ట్ అయిన తర్వాత 10 days వర్క్ ఈస్ పెండింగ్. ఓకే, లెఫ్ట్, రైట్, 10 days వర్క్ అనేది లెఫ్ట్ అయిపోయింది. సో ఆ 10 days వర్క్ అనేది ఏ ఒక్కడే ఫినిష్ చేయాలి, ఏ ఒక్కడే కదా అన్నాడు. సో ఏ ఫినిష్ ది రిమైనింగ్ వర్క్. ఇన్ హౌ మెనీ డేస్ ఏ అలోన్ కెన్ ఫినిష్ ది వర్క్. ఇక్కడ నేను క్వశ్చన్ లో సంథింగ్ ఐ మిస్డ్ యాక్చువల్లీ. సి, 10 days వర్క్ అనేది లెఫ్ట్ మిగిలిపోయింది. ఇప్పుడు ఆ 10 days వర్క్ ఎవరు ఫినిష్ చేయాలి, ఏ ఫినిష్ చేయాలి, రైట్. ఆ 10 days వర్క్ ఏ ఫినిష్ చేయాలంటే అతనికి, ఓకే, రిమైనింగ్ వర్క్ ఏదైతే రిమైనింగ్ వర్క్ ఉందో ఆ వర్క్ మొత్తం 10 days వర్క్ ఏ ఫినిష్ చేయాలి, అతనికి 15 days ఎక్స్ట్రా పట్టింది. సో 15 days రిమైనింగ్ వర్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి 15 days పట్టింది. అయితే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఏ అలోన్ కంప్లీట్ ది టోటల్ వర్క్ అని అడుగుతున్నాడు, ఏ అలోన్ కంప్లీట్ ది వర్క్ అని అడుగుతున్నాడు, ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. రిమైనింగ్ వర్క్ కే 15 days తీసుకుంటే మరి మిగిలిన కంప్లీట్ ఇద్దరు కలిసి వర్క్ చేసిన 20 days వర్క్ కూడా యాడ్ చేస్తే ఈ విల్ టేక్ ఈవెన్ మోర్, రైట్. సో ఇన్ దట్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ది ఫార్ములా. సి, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ A and B work together in 30 days, which means x is equal to 30 days, and they worked for 20 days, which means only 20 days work మాత్రమే వర్క్ చేశారు. సో now and after that 20 days B left అయిపోయింది, right. A finished the remaining work in 15 days, which means P is equal to 15 days. So what is the formula A alone can do? X into P by x minus y, right, which is equal to 30 into 15 by 30 minus 20, which is equal to 30 into 15 by 10. 10 1 jar 10 3 jar 15 3 jar 45. So ఏ ఒక్కడే టోటల్ వర్క్ కంప్లీట్ చేయాలంటే he requires 45 days. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ వే వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్. సో ఇది కూడా అంతే. ఇప్పుడు సపోజ్ బి ఒక్కడే కంప్లీట్ చేయాలనుకుంటే ఏం చేయాలి, ఇంతకు ఏ ఒక్కడే కంప్లీట్, బి తప్పుకున్నాడు, ఏ ఒక్కడే ఫినిష్ చేయాలి.
బట్ ఇక్కడ ఏమవుతుంది, బి ఏ తప్పుకున్నట్టు బి ఫినిష్ చేయాలి. సో అలాంటి కేసులో y ఇంటూ పీ బై ఎక్స్ మైనస్ వై, ఎన్ని డేస్ లో వాళ్ళు ఫినిష్ చేస్తున్నది అది ఇంటూ పీ బై ఎక్స్ మైనస్ వై, ఇంతకు ఎక్స్ ఇంటూ పీ, హియర్ y ఇంటూ పీ, దట్స్ ద డిఫరెన్స్. ఓకే, now let's solve the 11th kind of last method for 2 days. So let's solve the next one. See, if A can do work in X days, B can do the same work in Y days. If they start working together and then A left the work P days before the completion of work. Same అవుతుంది, A ఒక్కడే X days లో కంప్లీట్ చేయగలడు, B ఒక్కడే Y days లో కంప్లీట్ చేయగలడు. అయితే వాళ్ళు కలిసి పనిచేయడం మొదలెట్టిన తర్వాత ఏమైందంటే వర్క్ ఫినిష్ అయ్యే కొద్ది రోజుల ముందు, అంటే P డేస్ బిఫోర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ వర్క్ ఏ అనేవాడు లెఫ్ట్ అయిపోయాడు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, దెన్ టోటల్ టైమ్ టేక్ టు కంప్లీట్ వర్క్ ఈస్ దిస్ మచ్, ఎక్స్ ప్లస్ పీ బై ఎక్స్ ప్లస్ వై ఇంటూ వై. సో రిమైనింగ్ ఏ పర్సన్ ఉన్నాడో వాడు ఒక్కడే ఫినిష్ చేయాలి. ఆడు ఫినిష్ చేయాలంటే రిమైనింగ్ వర్క్ ఫినిష్ చేయాలంటే దిస్ ఇస్ ద రిమైనింగ్ వర్క్ కాదు, టోటల్ వర్క్ ఫినిష్ చేయాలంటే ఇంత టైం పడుతుంది. సి లెట్స్ సాల్వ్ దిస్ క్వశ్చన్. Okay, see, let's solve this question. See, A can complete a project in 20 days. A ఒకటి ఫినిష్ చేస్తే 20 days లో చేయొచ్చంట. B can complete the same project in 30 days. Okay, if they work together, A plus B కలిసి వర్క్ చేశారు, సేమ్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎన్ని డేస్ వర్క్ చేస్తారో మనకు తెలియదు, సో ఎక్స్ డేస్ అనుకుంటున్నాం. సో అయితే ఏమవుతుంది, 10 days బిఫోర్ ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయ్యేసరికి అంటే ఇంకా 10 days ఉంది ప్రాజెక్ట్ కంప్లీట్ అయిపోద్ది అనగా ఏ అన్నాడు లెఫ్ట్ అయిపోయాడు. ఓకే, 10 days బిఫోర్ ఏ లెఫ్ట్ అయిపోయాడు. ఇంకెవడన్నాడు, బి ఒకడే వర్క్ చేయాలి. ఓకే, సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా సాల్వ్ చేస్తామంటే వీ కెన్ యూజ్ దిస్ ఫార్ములా. లెట్స్ ట్రై టు let's solve this using formula. Formulate x plus p by x plus y into y, right? So where x is equal to 20, y is equal to 30, and p is equal to 10 days before, right? P. So now substitute all this one, x plus, which means 20 plus p means 10 by 20 plus x plus y, right? 20 plus 30 is 50 into 30, which is equal to 30 into 30 by 50. 0 0 cancel, 5 1 jar, 5 6 jar, 6 3 jar 18. So complete work మొత్తం B కంప్లీట్ చేయడానికి 18 days అవసరం, రిమైనింగ్ వర్క్ మొత్తం కంప్లీట్ చేయడానికి, ఆ 10 days వర్క్ కంప్లీట్ చేయడానికి. ఓకే, Bకి. సో దిస్ ఇస్ ద వే we have to solve this question. అదే ఒకవేళ B left అయిపోతే P days before you have to use this formula, y plus P by x plus y into x. ఇక్కడ కంపేర్ చేసుకోండి, అక్కడ x plus P చేస్తే ఇక్కడ y plus C చేయదు, అంటే అక్కడ B లెఫ్ట్ అవుతున్నాడు కాబట్టి దిస్ ఈజ్ x is belonging to A. సో B లెఫ్ట్ అవుతున్నాడు కాబట్టి B n days వర్క్ చేస్తాడు, అండ్ n days బిఫోర్ చేస్తున్నాడు దాన్ని. ఓకే, ద B ఇక్కడ మల్టిప్లై చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, A లెఫ్ట్ అవుతున్నాడు, సో B వర్క్ ఇక్కడ వేస్తున్నాం, A వర్క్ ఇక్కడ వేస్తున్నాం, అంతే. Okay, so this is the way we have to solve. See, let's solve this question. See, so x is equal to same 20, y is equal to 30, and p is equal to 10 days. Okay, 10 days before project complete చేస్తున్నాడు కాబట్టి. So now formula లో substitute చేయండి, y plus which means 30 plus 10 by 30 plus 20 50 into which means x, which means 20. 0 0 cancel, and we will get 40 by 5 into 2. For 8 5 1 jar, 5 8 jar, 8 into 2 is 16. So B ఒకవేళ A left B left అయిపోతే A కి ఎన్ని డేస్ పడుతుంది, అదే A left అయిపోతే B కి 18 days పడుతుంది, right? See, this is the way we have to solve this time and work kind related questions. So please remember these formulas and these methods and try to solve as many as questions. Okay, RRB gani SSC gani previous year questions తీసుకోండి.
గూగుల్లో చాలా కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ దొరికేస్తాయి. ఓకే, మన క్వశ్చన్ తీసుకొని సాల్వ్ చేయండి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ఆర్ ఎనీ కన్ఫ్యూజన్, జస్ట్ ప్లీజ్ పోస్ట్ మీ దట్ question in comment section so that I will answer. Okay, and I will explain. In future, we will solve most important 50 questions, most important 100 questions, like solve the RRB, SSCK, and banks related questions and everything. Okay, no worry. But as of now, please remember all this related formulas regarding time and work. Hope this clear. And thank you.